Okay, today's vlog is starting now because আজ অনেক বৃষ্টি হইতেছে ঠিক আছে this বৃষ্টি is going wrong because it's very amazing place because বৃষ্টি হইং তো weather is very gooding it's called nice weathers. Okay, so let's see my backside this rainy season guys. Oh, it's really actually very incredible. Yeah, you know this season is very interesting because it's rainy days, बारिश होता है, बृष्टि होता है, and this nature is very good. And this side is very swimming pool, private swimming pool. It's my private swimming pool, guys. And this is really incredible. Yeah, you know, guys. And I also say you come just my bless. You fuck down and fucking man is very influential. তো কালকে আমি গেছিলাম কাইসাসর নয়াসর ধান কাটার জন্য বাট ওইটা হয় নাই বিকজ অফ থার্ড পার্টি অ্যাপস বিকজ দিস রেনি সিজন ইজ ভেরি কোল অ্যান্ড কী যে বলবো ঠিক আছে মানে এই বৃষ্টির সময়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতটাই ভালো হয়ে যায় মানে একদম রেনি চারিদিকে শুধু বৃষ্টি পড়তেই থাকে ঠিক আছে ইটস মাই ফ্রন্ট সাইড ইজ ন্যাচারাল ইটস স্কাই আকাশটা একদম খালো বিকজ বৃষ্টি নামিং অ্যান্ড দিস ওয়েদার আমি এখানে দাঁড়িয়েছি একটি কারণ হলো গিয়া শস্য পাইছে আমার এই কারণেই চলে Hey, what's up guys? It's me. It's my সামনে nature weather. Oops man, it's really very good. And this is interesting because it's vlog guys, it's my blog, daily blog. And এই জায়গায় সারাদিন বসে থাকি বিকজ অফ আওয়ার প্রাইভেট সুইমিং পুল আমরা এই প্রাইভেট সুইমিং পুলের পাশাপাশি এই জায়গায় বসে আড্ডা দিই রোমাঞ্চ করি অ্যান্ড দিস সাইড ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ অফ ইটস মাই লাইফ মাই রুলস আই ক্রিয়েট মাই রুলস ওকে and I also see that is very incredible. What the hell man, इधर भी बनना होता है कैसे होता है भाई আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই সেটা হলো যখন বন্যার পানি উপরে থাকে ঠিক আছে বন্যার পানিটা এদিক দিয়ে নাইমা যায় নামার সময় এদিক দিয়ে নামে এই সাইড ঠিক আছে এদিক দিয়ে পানিটা নাইমা সামনে ওই সাইডে যায় না এই সাইডে যায় এই সাইডের পানিটা এই সাইড দিয়ে এটা পজ করে নেমে পুশ করে বাগায়া যায় সামনে একটা আবার প্রাইভেট সুইমিং পুল না এটা হলো গিয়া পাবলিক সুইমিং পুল ওইখানে যায় জড়ো হয় ঠিক আছে আর ওই দিকের দূর দূরান্তের পানি আসে এই প্রাইভেট সুইমিং পুলে জড়ো হয় এদিক দিয়ে এসে পুশ করে সামনে পাবলিক সুইমিং পুলে চলে যায় ঠিক আছে সো দেখায় আপনাদেরকে আমি Hey, what's up man, it's me dear Pempel. এই গাছটা রিয়েলি অসাধারণ ঠিক আছে এই গাছের মধ্যে অসাধারণ কিছু ফল হয় যে ফলগুলা আসলে ইনক্রেডিবল ঠিক আছে রিয়েলি ইনক্রেডিবল দিস ইজ লেবু মেলন গাছ ইট ইজ প্যাম্পল গাছ অ্যান্ড ইট ইজ চ্যাঙ্কল গাছ সবগুলা গাছের এক একটা নাম আছে এই গাছটার নাম হলো পিনপল এটা হলো ছুল্লু ইটস নেম ইজ পুল্লু আরও অনেক কিছু আছে its side beside is very interesting because of many crowd are very incredible. Okay guys, it's my blog, daily blog. Please subscribe, like, comment, share below and follow me Instagram, Redface, Facebook, Twitter, TikTok and Instagram reels and threads. Please follow me. Okay guys, मिलते हैं পরের ভিডিওর মধ্যে and तब तक के लिए बाय. Okay, subscribe
and please follow, and please follow me. Okay, bye bye.